Good morning, dear viewers. Today, as always, we are here today going to discuss very interesting and very important topic. Ladies and gentlemen, probably you know that the restoration how hard territorial integrity, restoration of which is very hard. That is accompanied by through the of course construction, and of course here with it should be at the center of attention. But Mr. Graham Wilson, the British writer, certainly is on his journey to shed a great deal of light on the very reconstruction, post-war situation, post-conflict situations that have been highlighted in the book. Of course, he is approached from both sides. From the journalist's accuracy, secondly, as a writer with a writer's sensitivity. So all of us decided to invite our guest Karabakh, Mr. Rahman Hajiev, as well as the author of the book himself, the British writer, Mr. Graham Wilson, that we're here to discuss. Mr. Rahman, let's get started with you. It's really an honor to welcome you both. So how it happened that you came up with the very idea, the restoration, revival, as well as the human story, and certainly to deliver from a different prism that becomes prioritized. And are there enough requests? First and foremost, thank you very much for your kindest invitation. Certainly, speaking of the book of any on Karabakh, writing anything, any piece of work has always been relevant, has been topical for us. In other words, as we all know quite well, in the liberated territories from Armenia, as according to the president's strategy and leadership, an unprecedented large-scale, of course, reconstruction is underway. The developments over there that is unfolding to be certainly passed to future posterity, as well as it's very important to get the message across to both local and foreign audience. And we as Karabakh Revival Fund, first and foremost, we are although have been established certainly as a fundraising, on the other hand, we're out there to deliver, of course, to promote, to advocate, to communicate developments unfolding in Karabakh. So therefore, particularly the writing of the book, of course, is in line with our mission as well. And certainly on that thread, as you pointed out very clearly, we've been receiving a lot of inquiries, including ordinary questions that we've been receiving on particular to come up, whether is there anything very sophisticated, is there any elaborate book on the development. So our researchers have shown that in most of the literature, unfortunately, have been about the occupation and, injustice, and how there are a lot of both foreign and authors' books, but nevertheless, when it comes to revival, there wasn't a lot of work, literature that would denote, to depict the revival-related activities. Well, a handful of those, pieces, so forth. But after analysis, of course, with presidential decree, we decided certainly to place an order for the book. Well, let's turn to the author himself, Mr. Graham. I remember that you have seen Karabakh before the occupation, right? And as Mr. Ilhal, you have written the biography of Azerbaijani president. From this standpoint, I reckon it's very hard for you to put a price on it, of course, to assess a situation, because both easy and challenging. There are subtle nuances. To get a victory is very hard, right? To emerge victorious is hard, but to preserve the peace is as difficult as well. So what do you think about all of these issues? Thank you very much. Teşekkür ederim. Minnettarım bizi buraya bu seher davet ettiğiniz için. Bəli, mənim sözünün həqqi mənasında cənab prezidentin bioqrafiyasını yazmaq şərəfi mənə düşdü. Mənə deyir ki, get Qarabağa, get Ermənistanı gör. Qarabağ diyor. Ona görə də mən gedib əraziləri ziyarət etdim və cinayətin səviyyəsini, cinayətkarlığı gördüm. Oradakı çətinlikləri, hətta orada yaşayan insanların necə çətin vəziyyətdə, şərait olduğunu gördüm. Və mənim üçün həqiqətən də çox çətin idi ki, insanlar böyük bir Ermənistan özünü adlandıran xalq necə belə bir dəhşətlərə, cinayətə yol verə bilər. Orada eyni zamanda silah, eyni zamanda
narkotik qaçaqmalçılığı, o ərazidə baş verdiyini görmək dəhşətli idi. Bu həqiqətən bütün bunlar sözün həqiqi mənasında, yəni digər tərəfdən məni çox ruhlandırdı ki, Rəhman müəllim dedi ki, bəli, mən bunu iş görmək istəyirəm. Orada gördüklərimi, onun dərinliklərini görüb, yəni işğal faktının götürüb, məsələn, Qarabağ bugünkü intibahı, dirçəlişi, inanın ki, müəllif kimi heç zaman belə qarşılaşdırmayla yazmaq hər zaman etdiyimizdir. Ona görə bu perspektivadan yanaşmaq istədim. Azərbaycana 10 ildir gəlib gedirəm. Azərbaycandakı xalqının sözün həqiqi mənasında inadkarlığı, ruhu məni sözün müsbət mənasında təəccübləndirir. Və mən düşürdüm və mən belə qərara gəldim ki, bundan böyük bir hekayə yaza bilərəm. Ona görə də Qarabağ Dirçəliş Fondu ilə birlikdə biz nəyisə ərsəyə, böyük, mütərəqqi bir işə ərsəyə gətirərək bunu hekayəni canlandıra bilərik. Mr. Rahman, of course, besides, we know that we live in the modern digital world. We have to talk about the digitalization. It's building the digital ecosystem, QR code-based online archiving, interviews, visualization as such is a difficult process. So could you, let's hear your take about the complexity of digitalization, digital, of course, archiving interviews, as we did with Mr. Wilson. Back then we were discussing the future perspectives, not only from the context standpoint, also we were discussing the shape, the form of the book to be launched, about, you know, in terms of narrative. We wanted to come up with the novelty, if you will. It's not just a book as such. It happens to be the digital, at the very hub of the digital ecosystem, because there are many other nuances has centered around the book, because the twin website, as you mentioned, there are more than 40 exclusive interviews have been poured, the videos have been poured into this very much, the twin, you know, soft copy, exclusive images, photos that depict the past, present, and the future of Karabakh. Therefore, besides, there are a lot of many other, if you will, external sources that have been certainly turned to, I reckon. And last but not the least, the book itself, our teams, our joint production, AI, you know, victory, it's a phoenix bird, right? For the author, for the reader, is a guide, or the guide, or whatever you want, because alongside knowing the Zafar or victory as Mr. President, according to the President, starting 2020 and onwards, all the interviews that Mr. Graham, our foreign British author, knows, all the speeches of the President, and particularly 40 interviews with all the texts that he's quite familiar, that indeed we become the great interlocutor. And having said that, the book with all of its digital elements, as you pointed out, so it's very much intertwined with QR codes. So whenever you would try to read about the witness, you know, testimonies, you will definitely see attached QR code. Simply by scanning, you can certainly get the full, literally the full picture of the story on the website. So it's a visual storytelling, right? Which has been made available to the young readers as well. I reckon we have come up with quite a unique approach. Have digital smart book, in other words. All right. So, Mr. Rahman, you pointed out all the interesting nuances, subtle nuances, of course, accompanied with many other important issues. For example, all the QR codes, AI, through which this storytelling is being made available to international audience, to Western audience. In the light of the competitiveness, you know that in the Western world, in the literature, there's a huge competition in the literature front as well. What about making this book quite available, readable, in terms of the level playing field? Where do you think it's going to stand internationally in the competitive market? In other words, in terms of storytelling, literary storytelling, what are the impediments and advantages?
Cənab Rəhimə məni sözünə qüvvət verərək qeyd etmək istərdim ki, mən artıq 30 ildir ki, mən kitab yazıram da nəşr ilə məşğul oluram. İşte Şimali Amerika, Asiyada, Avropada, bu qitələrdə mən kitablar yazıram. Bu sadəcə Azərbaycan üçün regional, unikal xarakter daşımaqla kifayətlənmir. Bu bilirsinizmi? Burada cənab prezidentin baxışı, Qarabağın quruculuğundan quruculuğu, bərpası, intibahı bu zənimcə çox unikal bir məsələdir. Odur ki, kitab buradakı hekayələri, çox saylı hekayələri nəql edir, auditoriyaya çatdırır. İnanın ki, əvvəllər bu şəkildə çatdırılmır, belə bir kitab olmayıb. Yəni, ənənəvi kitablar olub, eyni zamanda rəqəmsal və ənənəvi olması bu unikaladır və cənab Rəhman bəy də bayaq qeyd etdiyi kimi biz 40-dan çox müsahibələr keçirmişik. Burada nazirlik səviyyəsindən tutmuş, yəni məcburi köşkün, eyni zamanda mina, eyni zamanda hadisələrinin təbii ki, sağ qalan insanlar ilə müsahibələr aparmışıq. Bu bir növ demək olarsa Qarabağla bağlı bir Netflix, belə demək olarsa bir versiyasıdır. Burada müfəssəl şəkildə hissələrdə var. Bu isə beynəlxalq auditoriyaya əl çatar edir. Mənim şəxsən problemlərimdən biri işğal zamanı ki, sual verdiniz. Bəzən hekayələr effektiv şəkildə çatdırılmır. Olaylar Azərbaycan perspektivasından lazım şəkildə effektiv olaraq çatdırılmırdı. Və ona görə də bilirsiniz, burada tam şəkildə vəziyyəti dəyişmiş oluruq. Yəni, o qədər sadəcə o texniki cəhətdən deyil, çox rəngarəng burada məsələlər burada qeyd edilir. Müsahibələr əsnasında da olduqca çox maraqlı bir Sıravi Azərbaycanlı vətəndaşların, eyni zamanda onların bu müqaviməti, şücaəti, hamısı bilirsiniz, nəqli mənasında unikal bir külliyyat şəklində çatdırılır. Və bu işimiz də ümid edirəm ki, gələcəkdə də davam edəcək. Sadəcə Azərbaycanın deyil, doğru, ədalətli, düzgün bir vəziyyətin auditoriyaya çatdırılması çox vacibdir. Mr. Rahman, the Ababridge author stated that sometimes during the occupation, all these advocacy campaigns may not have been quite effective due to in terms of the presentation. Well, presentation matters. So there are 3 or 4 particular aspects in terms of what has changed in this, because in terms of delivery, presentation, of course, everyone is entitled to their opinion. First and foremost, I think at the beginning, truly, we were losing in terms of this communication, war to our enemies. Nevertheless, closer to the conflict, I reckon we managed to change the situation entirely. But I totally agree with Mr. Wilson that we should not be stopping. We should be trying to find a new method, new format. We should be in quest, as you say. I believe that this very book is an outcome of a new format that we've been certainly vying to find. As far as the novelty is concerned, it has been written in a very novel way, in a very new way, be the content, be the form. Turkmenchai, starting from the Turkmenchai Treaty, or in the White House in the August 8th, Trump, Nikol Pashinyan, and Aliyev meetings that ended up with, it's quite relevant, quite topical or actual, as we say, in terms of very comprehensive, including the conflicts and the resolution. I reckon one of the most important and unique aspects of the books that public policies, state programs, president's speeches have been analyzed in details, very subtle, and based on which and the future vision of Karabakh is being presented in the book as well. Also, in terms of effective delivery is concerned, I, for one, would like to state that this book will be translated into many foreign languages, which is already started doing, including into Azerbaijani language, where, of course, it's over now. I reckon we're finished translating it to Azerbaijani. I will start printing soon, but we're planning to translate into Russian and Turkish languages and many other foreign languages down the road. Having said that, at present, book is physically has been printed out. It's a particular website, but the text has not been presented electronically because it will be done in stages. But it has an e-version, soft copy, very unique soft copy, in a way that it is quite an interactive. It's going to be available in the most to be delivered interactively, but free of charge. It's expected to be certainly made available for free, but it will be done in phases, not immediately at once. Plus, we will be certainly
of course, advocating these books across many social networks on TikTok, Facebook, LinkedIn. For instance, certain interesting stories. There are many chapters, right? So there are a lot of stories, but not only in the written way, we will be also making these small videos. We have a lot, huge video archives. So we will be delivering through the interesting, unique infographics. It's a long journey. It's not the last, but nevertheless, we are planning to renew the book. Maybe it will be updated after some time. Not only in the books, it will be also be reflected online as well immediately in the twin version as well. So updates will be reflected immediately. As a writer, so in terms of from the writer prism, in English there's a vision from your British writer's vision in the process of writing. So there are a lot of the human stories that takes a huge share in the book. The human story, did it change some of your ideas having talked to people during the process? Like, wow, of course, this changed my mind. Əslində xeyr cavabını verməliyəm. Çünki hər zaman mən Azərbaycan cəmiyyətinin gücündən, şücaətindən onsuz da xəbərdar idim. Biz bəli, amma fərdlərlə, çox sayda insanlarla, şəxsən mənim üçün çox ilham vericidir. Bir fermer var idi, Tərtərdə görüşdük. Onun bir gözünü, təəssüflər olsun ki, bir barmağını, gözünü itirilmişdi. Ondan sonra da bildim ki, hətta onun ayaqlarını da itirmişdi. Amma yenə də təsəvvür edin ki, fermer təsərrüfatı fəaliyyətlə davam edirdi. Qərbdə bizdə böhranlar baş verəndə biz gözləyirik, oturuq ki, hökumət gəlib bizə kömək eləsin. Kimsə bizə pul versin. Sosial xidmətlərdən kimsə bizə belə amma Azərbaycanda insanlar ayaq üstə durmağı bacarırlar. Bu həqiqətən də ilham verici bir hekayədir. Bir digər cəmiyyətlər də bax Azərbaycanın bax bu şücaətkarlıq nümunəsindən dərs almalıdır. Biz bir şəhid anasından müsahibə də aldım. Çox həqiqətən də gözəl bir insandır. Hər axşam xanım yatmağa gedəndə mənə bilirsiniz nə dedi? Özünün atasının fermasından səhv adını xatırlamıram. Narının iyini, qoxusu hiss edir. Hər dəfə yatmağa gedəndə, yatanda narın qoxusu gəlir ona. Səhər oyananda və təsəvvür edir, özü əvvəllər məcburi köçkün idi, oğlunu da itirmişdi, şəhid anası idi. Təsəvvür edin ki, emosional, eyni zamanda çox ilham verici bir xanım idi. Təsəvvür edin ki, onun dedikləri bir yazıcı necə ilhamlanmaya bilərsən? Axı insanların şücaəti, qətiyyəti, cəsarəti insanı necə də valeh etməyə bilər? Hətta bir məcburi köçkün bir insanla danışdıq, xanım idi, artıq təqaüdə çıxıb dərs deyirdi, müəllim idi. Artıq Qarabağ qayıtdıqdan bir ay sonra Laçında bəli onunla görüşdük və danışanda mənə bilirsinizmi nə dedi? Mənə inanılmaz bir şey dedi. Onu unutmaram. İşğaldan əvvəl bəzi qonşuları ermənilər idi. Və onlarla təhsil aldığı etnik ermənilərdi vaxtilə oxuduğu məktəbdə. Və təsəvvür edin ki, evində oturub, yenicə qurulmuş evində, yenicə təsəvvür edin ki, illərdir, 30 illərdir didərgin düşmüş. Və düşünürsünüzmü ki, mən dedi ki, ümid edir ki, qonşularımız da qayıdırəm ki, baxın, necə ola bilər ki, insan bu qədər, necə mərhəmətli ola bilər, nə qədər mərhəmət ola bilər insanın qəlbində. Çox sayılı belə insanlarda, yəni Minada təbii ki, sağ-salama çıxanlar, İlham Zəkiyevlə görüşdük. Hamımız tanıyırıq onu. İnsan təsəvvür edin ki, bir dağ boyda bir insan, çox insanlar üçün ilham mənbəyidir. Bizim gündəlik həyatımızda hamımızın problemləri var, amma insanların həqiqi problemləri, real problemləri var. Amma buna baxmayaraq o qədər güclü xarakterdə şücaətini nümayiş etdirir ki, bu insanlar. Bizi təsəvvür edin ki, bu hekayələrimizdə hamısı bunu yazmışıq. Təbii ki, kitabın akademik tərəfinin 600-ə yaxın endnotları da var. Yəni, xüsusi qeydləri də var, istinadlar var. İtaliya baş nazirinin də soyqırım, Ağdamdakı soyqırımına istinadda eləmişik kitabda. Yüzlər də bizim eyni zamanda o zaman arxivlərdə. Heç biz sizdən təsəvvür edin ki, küçələrin qanla dolu olan küçələrlə bağlı, təsəvvür edin ki, qan gölünə çevrilmiş hekayələrlə bağlı istinadlarımız da var. Və bilirsinizmi, biz bunları bir incəsənət şəklində akademik
eyni zamanda və tədqiqatla birlikdə eləcə də Azərbaycanlıların hansı yerə, hara getdiyini, Qarabağ və bunları gözəl bir hekayələrin nəqli ilə bir araya gətirib. Beynəlxalq auditoriyaya bu əl çatardı. Və bax, burada zənnimcə biz çox uğur qazandıq. Mr. Rahman Anderson, you want to add more? Mr. Wilson, as he pointed out, the book is quite interesting in terms of personal, in terms of storytelling and stories, the very history of those stories accompanied with academic analysis. Like it's an amalgam, it's a hybrid, if you will. It's not, at the end, only about 650 endnotes or footnotes have been returned as a reference. It makes it rather scientific book as well. Also, it's full of more than 40 plus interviews that certainly includes public officials, dignitaries, right, and ordinary citizens, anyway, starting from those who have played a particular role and those who have been certainly victims to the mine explosions, or the persons who are certainly working day in and day out for the revival. It's a huge spectrum. It runs a huge gamut of people. And indeed, we got a chance to meet, those people got a chance to meet with such a writer. That book, in spite of touching the political and historical aspect, there are also human touch, making it rather dramaturgical, including the drama is out there as well, that makes it so sensitive, so human-like, that full of also analysis and the researchers as well, through the academic delivery of these viewpoints. Also, just the ordinary, I think that our ordinary readers will find it quite interesting. Well, while in the making of the book, emotional / practical in terms of editorial standpoint, which particular challenges or difficulties that you encountered, if any, in the process of writing? Zənnimcə, bax bu insanların danışdıqları, hekayələri daima dəyişirdi. Bir şey yazırdıq və sonra nəsə hadisələr, prosesin inkişafının fonunda, sülh və barışıq prosesində doğru getdikcə daima təkamül inkişaf edən proseslər də nəzərə alaq. Rəhmən bəyin də sözünə qüvvət olaraq məsələlər Ağ Evdə tamamlandı, Vaşinqtonda. Təsəvvür edin ki, amma daima yeniliyirdik prosesi, yazırdıq, yeniliyirdik. Eyni zamanda daima təkamül edən, inkişaf edən olaylar, hekayələrlə dolu idi. Daima bəli qayıdırdıq. Baş verənlərin fövqündə heç şübhəsiz. Bəli, mən xatırlayıram bir eşitdiyimi kitabda Füzuli ilə bağlı bir məqam var və işğalçı qüvvələr şəhərə hücuma keçəndə və orada qalan sonra insanlar dedi ki, biz sizə Füzulidən getmə imkan verəcəyik. Orada qalın, bəli, avtobusa minib gedə bilərsiniz. Onlar təbii ki, onlar axmaq deyildi, səfeh deyildi. Bilirdilər ki, onların təbii ki, qızıldı, nədir, ən dəyərli şeylərini götürəcəklər. Onlara icazə verirlər ki, avtobusa minsinlər. 1 kilometr şəhərdən çıxdığını gözlədilər, onları çıxartdılar, onların əqqablarını da götürüb, dedilər ki, gedib 5 dəqiqəyə gedəcəksiniz, getməsəsi güllələyəcək. Bütün dəyərli əşyalar, nə varsa onları götürdülər. Və mən işğal zamanı da, mən o getmiş, o tam boşalmış şəhəri gedib görə bildim. Sonra, son zamanlarsa mən işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət elədim və həmin o şəhərə getdim. Təsəvvür edirsiniz, mən orada Azərbaycanlı uşaqları və həmin orada meydanda oynadığını gördüm və orada bilirsiniz, bax bu hekayənin özü, qaranlıq tarixi eyni zamanda işğaldan əvvəlki və eyni zamanda indiki gününü gördük. Uşaqların səsini eşitmək, onların oyun meydançasında səsləri eşitmək. Təsəvvür edin ki, 5 il ərzində, 15 il ərzində Qarabağ Türkçəliş Fondu bilirəm ki, böyürdə nəhəng bir park tikir və eyni zamanda orada mənzillər, evlər tikilməkdədir. İnsanlar artıq qayıdırlar. Bir cənabla görüşdüm orada, mənə dedi ki, 28 il ərazidən, öz doğma yurdundan didərgi düşmüşdür. Ən çətini isə ona qayıdacağı bir ay, həmin o müddət oldu. Ona deyiləndə ki, sən qayıdacaqsın, o bir ay onun üçün çox həyəcanlı oldu. Avtobusa minib öz doğma yurduna qayıdanda, avtobus açılan kimi dərhal diz üstə torpağını əyilib öpdü.
Onu diləndirəm. Çətinlik sonradan deməzdim çətinliklə üzləşdim və bax bu geniş spektrumda bu hadisələrin gedişatına ən qaranlıq, müddətən parlaq, işıqlı bir günə gəlib, bu günləri görmək həqiqətən də mənim zənnimcə də bütün bu gördüklərimiz mənim mənəvi bir borcum da bu. Hekayələrin nəql edilməsi özüylə belə həm çətin, amma gözəl bir çağırışdı, gözəl bir çətinlikdir. Dear guests, I'm grateful to both of you for the valuable insights. I appreciate I wish you, Mr. Graham, for your future endeavors. Thank you very much, dear viewers. And this is a Dikkat Merkezi. Oh, we're not done yet. He's going to ask another question. I also wanted to thank at the end. Mr. Rahman will thank at the end as well. We're ready. There will be a couple more questions, I reckon. Mr. Rahman, speaking about there was a presentation, the process is quite interesting, where it was being presented, the details that if you remember. Thank you very much. It's quite a relevant issue, the way it was presented. I want to particularly highlight that the very plan of the presentation of the book, that we have quite unique marketing plan. So everything was started off. There have been a couple of presentations already. The first one was together with for the corporate donors and partners on the 8th of December, right? Then rather classical literary for the audience on the 9th at Baku Book Center. There was a second presentation. It was met with unique interest where with the book, a lot of copies have been already sold. So it's enough to donate to our revival fund. And so every single person in return of the donation can get the book easily, which is possible to be done on the website. But also, the very presentations can be done offline and can be done online as well, and will be done as well, both online and offline, not only in Azerbaijan, but we're planning to organize abroad. I reckon most of the presentations will be done sometime next year. And particularly in the very genesis of the book, indeed, we're grateful to a number of the stakeholders, our partners, our friends, that without their support, this book would not have been realized and materialized. So on behalf, I'm grateful to both author and to the fund. We are grateful as well to our distinguished writer, and to you, Mr. Rahman. Dear viewers, and this is all, as this certainly winds up our program for today on Dikkat Merkezi, the center of attention, British writer, Mr. Graham Wilson. And we sat with Mr. Rahman Hajiev. Continue watching us. Thank you very much for listening and watching.